Good morning, children. How are you? Welcome to our APRS online classes. Myself, I am C.H. Lavanya, working as TGT Science in APR School, Minority Girls, Vijayawada. Girls and boys, how are you doing? Are you happy with the online classes? Are you enjoying the classes? Okay. Are you using your mobiles to watch online classes? Okay, you are using online, you are watching online classes in your TV sets also. Okay, in your laptops, computers. Okay, very good. Okay, children, I want to ask you one question. How these electronic things work? Do you know? మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, టీవీలో చూస్తున్నానండి, ఇంకా ల్యాప్టాప్ మా నాన్న ల్యాప్టాప్లో చూస్తున్నానండి, ఇంకా కంప్యూటర్లో చూస్తున్నానండి అని చెప్తున్నారు కదా. మరి హౌ డూ ఆల్ దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ థింగ్స్ వర్క్ చెప్పగలరా? వెరీ గుడ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, in generally we call electricity as current. So current is nothing but electricity. Do you know this word electricity? Yes, very good. You have already learned in your previous class about electricity. Okay, now today we are going to learn about electricity, current and its effects. Electricity, current and its effects. What is the role of current? What is the role of electricity in our day-to-day life? Okay, here in your lesson, children, open your science textbook and go to the page number 63. Page number 63. There you have given your lesson, electricity. Look at your textbook, children. There you have given your lesson, electricity. 7th lesson, electricity, current and its effects. You can observe in the picture, two children are reading in their rooms under light. Okay, and their names is Rajesh and Pavani. Rajesh and Pavani are reading in their reading rooms. Okay, what happened here? Oh, light goes off. The power goes off, and that's why light was off. Here the lights up. You can observe, and here the light goes off because of the power goes off. Okay, Rajesh brought the torch and batteries from his table desk, and Pavani tries to insert the batteries cells. In other words, batteries are also called as cells in the torchlight, and she inserted many times. At last, she succeeded to insert the batteries. And you are very familiar with the batteries. You know that. మీ అందరికీ తెలుసు, బ్యాటరీస్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ పెడితేనే మనకి టార్చ్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది. మీరందరూ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి చాలాసార్లు ట్రై చేసి చివరికి సక్సీడ్ అవుతారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా పావని ఆల్సో సక్సీడెడ్ and the torch lights up. Okay, they got some questions. And how does this torch lights up? ఎలా వెలుగుతుంది టార్చ్ లైట్? ఈ బ్యాటరీస్లో ఏముంది? What is that? Do you know what is there in the batteries? What is there in the batteries? Either it is a liquid thing or a dry material thing. Do you know? No, na? Okay, children, you all know and you are very familiar with the torchlight and the diagram of the torchlight, which you have already learnt in your 6th class. Torchlight works with the help of batteries. You know, we use many types of torchlights. Some are smaller in size and some are bigger in size. Okay, those men work as watchmen. They got costly torchlights because it is their work, and they have to search for the thieves and other. They have to protect the houses and protect the colonies. That is why they got good torchlights
అండ్ కాస్ట్లీ టార్చ్ లైట్స్. కదా పిల్లలు, మామూలుగా మన ఇళ్ళ పక్కన మన కాలనీస్లో చాలామంది వాచ్మెన్లు ఉంటారు. ఆ వాచ్మెన్లు మంచి మంచి టార్చ్ లైట్స్ వాడుతూ ఉంటారు. మన ఇళ్ళల్లో ఉండేవి కాకుండా సర్చ్ లైట్ లాంటివి వాడుతూ ఉంటారనమాట. దాంతో చాలా దూరం వరకు కూడా బాగా కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. అంటే సర్చ్ లైట్స్లో బ్యాటరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, బాగా ఎక్కువ కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, మరి ఈ టార్చ్ లైట్లో ఉండేటువంటి బ్యాటరీలో ఏముంటుంది, అసలు ఆ బ్యాటరీస్ లోపల ఎటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి, ఎలా పనిచేస్తాయో మరి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా? ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ we are going to make our own cell. So in your textbook it was given, make your own cell by using 2 injection bottles, 2 copper wires and 2 zinc strips, and by using the sulfuric acid liquid and a small LED bulb. So the needed things here to make our own cell are the required material for preparing our own cell are the required materials. First one is injection bottles. Injection bottles. 2 number 2 injection bottles తీసుకోవాలి. And 2 zinc strips. Zinc strips 2 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి జింక్ ముక్కల్ని రెండింటిని తీసుకోవాలన్నమాట. అలాగే అదేవిధంగా 2 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కాపర్ వైర్స్ని కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. మనం హియర్ కాపర్ వైర్ అయితే మనకు బాగా దొరుకుతుంది. మరి జింక్ స్ట్రిప్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? జింక్ స్ట్రిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటరీ. మన ఇళ్ళలో రిమోట్లో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, ఇంకా క్లాక్స్లో వేసుకునే బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి కదా. అలాగే టార్చ్ లైట్లో వేసుకునేటువంటి బ్యాటరీస్ కూడా ఉంటాయి. వాటి యొక్క పై కవర్ని అది ఒక సత్తులాగా అనిపిస్తుంది అనమాట, లేకపోతే జర్మన్ సిల్వర్ లాగా మెటల్, అది మెటాలిక్ కోట్ ఉంటుంది. ఆ మెటల్ని విరిచి కొంచెం చించితే ఇలాంటి స్ట్రిప్స్ తయారవుతాయి. జింక్ స్ట్రిప్స్ 2 సెంటీమీటర్ లెంగ్త్ ఆర్ 2 to 3 సెంటీమీటర్ లెంగ్త్ ఉన్నటువంటి జింక్ స్ట్రిప్స్ and 2 to 3 centimeter length copper wire. And the fourth one is sulfuric acid, H2SO4. By asking your class teacher, you can ask him and you can take from your school laboratory. You can collect from your laboratory sulfuric acid. The fifth one is wires. Electric wires and a small LED bulb. LED is light emitting diode. Small rice bulbs అంటూ ఉంటాం, ఇప్పుడు మనం డెకరేషన్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలాంటి చిన్న బల్బ్ ఒకటి తెచ్చుకోవాలన్నమాట. అండ్ లాస్ట్లీ రబ్బర్ క్యాప్స్. ఇంజెక్షన్ బాటిల్స్కి వచ్చేటటువంటి రబ్బర్ క్యాప్స్ రెండింటినీ కూడా మనం తీసుకోవాలి. So the required material is injection bottles 2 number, 2 zinc strips and 2 copper wires, H2SO4 solution, sulfuric acid solution, and wires, small LED bulb and rubber caps. Procedure of making our own cell. And we have taken 2 injection bottles here, and inside the injection bottle we filled sulfuric acid. More than half of the bottle is filled with sulfuric acid, and we have taken a copper wire and a zinc strip. Copper wire and zinc strips are inserted with the help of rubber cap. With the help of rubber cap, we have inserted a copper wire and we have also inserted a zinc strip into the sulfuric acid liquid. And then one of the zinc strip is connected with the other copper wire with a wire. ఒక వైర్ సహాయంతో ఒక బాటిల్లో ఉన్నటువంటి జింక్ స్ట్రిప్ని మరొక బాటిల్లో ఉన్న కాపర్ వైర్ తోటి కలిపాను.
take another wire which consists of a small LED bulb, which is connected with a small LED bulb, and again we have connected the copper wire with zinc strip of the other bottle. ఈ బాటిల్లో ఉన్న కాపర్ వైర్ని అదర్ బాటిల్లో ఉన్న జింక్ స్ట్రిప్ తోటి మధ్యలో ఒక లైట్ కలిగి ఉన్నటువంటి వైర్కి కనెక్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ సమ్ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద లైట్ బికమ్స్ లైట్ సన్, లైట్ గ్లో అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. హౌ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్ మీన్స్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విత్ కాపర్ వైర్స్ అండ్ జింక్ స్ట్రిప్స్ వాస్ బిగాన్. ఇక్కడ ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తోటి ఈ కాపర్ వైరు ఈ జింక్ స్ట్రిప్ రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫ్లో చేశాయి. ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నో మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటేనే ఎలక్ట్రిసిటీ అని. ఇక్కడ జింక్ స్ట్రిప్ మరియు కాపర్ వైర్లు ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తోటి చర్య జరపడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ల ఫ్లో మొదలయ్యి లైట్ గ్లో అవుతుంది. రైట్, లైట్ గ్లోస్ అండ్ దేర్ we can observe the working condition of our own cell. Children, you also try to collect some injection bottles and copper wires and zinc strips. Zinc strips are available from a discharged battery. You can collect a discharged battery and it is not useful for anyone, so that you can use it and you can unstrip or uncover the outer covering of the battery and you can tear it into 2 to 3 centimeter strip of zinc. So you can get zinc strips from a waste battery and the injection bottles, and you can get sulfuric acid from your, I have already told you, from your class teacher, from your science teacher in your school, in your laboratory. You can get sulfuric acid. Small quantity of sulfuric acid is enough, and try to make your own cell. Don't forget, children, you can succeed. Okay children, coming into the next page, page number 64, you have given one exercise. Do this. You should do this without fail. Collect a waste battery or a discharged battery and try to open that, break and open that, and it will be like this. Okay, figure number 4 in your own textbook, you can observe a dry cell. The batteries used in our clocks and in our remotes are called as dry cells. మనం మన ఇంట్లో రిమోట్లకి, ఇంకా గోడ గడియారాలకి, ఇంకా బ్యాటరీ అంటే సచ్ బ్యాటరీలో వాడేటువంటి అన్నీ కూడా మనం డ్రై సెల్ అంటాము. డ్రై సెల్ అంటే ఇందులో డ్రై అంటే ఎటువంటి లిక్విడ్ అనేది ఉండదన్నమాట. Yet we have used liquid, sulfuric acid liquid we have used, whereas in this dry cell there will be no liquids or sulfuric acid లాంటి లిక్విడ్స్ ఇక్కడ మాత్రం ఉండవు. కానీ వర్క్ మాత్రం, ఎనర్జీ మాత్రం సేమ్ టు సేమ్ అదే విధంగా రెండు లిక్విడ్ బ్యాటరీ కానివ్వండి, డ్రై సెల్ కానివ్వండి, రెండు కూడా బాగా వర్క్ చేస్తాయి. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డ్రై సెల్? కెన్ యూ సే what is there? A black colored strip is there, black colored strip, okay, and some material is also there around the black color strip, and a cap is there above the battery. Cap, you can observe a cap. ఇక్కడ ఒక క్యాప్ ఉంది పిల్లలు. అలాగే ఈ మధ్యలో బ్లాక్ కలర్ కడ్డీ ఉంది, దాని చుట్టుపక్కల కొంత పౌడర్ కూడా ఉంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. Look at this. This is a dry cell. This is a dry cell, a discharged battery. అంటే మనకు పనికిరానటువంటి బ్యాటరీని మనం ఇలా బ్రేక్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. సో we can observe a black color carbon rod in the middle of the discharged battery, and some powder type material is also there around the carbon rod. So if we break open completely, it will be like this. It will be, a dry cell will be like this. Okay, the central portion was occupied by a carbon rod.
నల్లగా ఉండేటువంటి ఒక కార్బన్ రాడ్ తోటి మధ్య ప్రదేశం అంతా కూడా ఆక్రమించబడి ఉంటుంది. అండ్ ద అవుటర్ కోటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద జింక్ మెటల్. అవుటర్ కోటింగ్ ఇట్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఏ జర్మన్ సిల్వర్ మెటల్. జర్మన్ సిల్వర్ అంటే మనకి ఇంట్లో సామాన్ ఉంటుంది కదా, గిన్నెలు ఉంటాయి, అలాంటి మెటీరియల్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జర్మన్ సిల్వర్, ఇట్ ఈస్ జింక్. A zinc coat is there at the outside of the discharged battery. ఈ డిశ్చార్జ్ బ్యాటరీలో ఈ బయట ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా ఏంటి అంటే జింక్ మెటల్. జింక్ మెటల్ యాక్ట్స్ as negative terminal. The zinc container, it is a container. In this container we consist of all the needed material for a dry cell. Okay. And inside the zinc metal or zinc container, there we can observe a white colored paste like material, which is called as ammonium chloride paste. And inside the ammonium chloride paste we can observe carbon powdered carbon, or ఇక్కడ బొగ్గు పొడి ఉంటుందన్నమాట, బొగ్గు పొడి. అలాగే ఇది ఈ కార్బన్ రాడ్కి రెండు వైపులా బాగా ప్రెస్ చేయబడి బాగా కుదించబడి ఉంటుందన్నమాట. రైట్. సో ద సెంట్రల్ పోర్షన్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై కార్బన్ రాడ్, అండ్ అవుట్ సైడ్ ద కార్బన్ రాడ్ దేర్ ఈస్ powdered carbon. It enables the working of carbon rod and zinc metal. This carbon rod consists of, at the top of the carbon rod, it is covered with a cap. It is a metal cap, and this metal cap acts as positive terminal of the dry cell. Negative terminal is zinc container, and the positive terminal is metal cap. Metal is the carbon rod. Okay, like this, the carbon rod inside in the center of the dry cell and the outer coating zinc, they react with ammonium chloride and carbon powder, and they release energy. Dry cells release energy, and these dry cells we use in our day-to-day life in torchlights, clocks and remotes, and etc. Okay children, this is the diagram which shows parts of a dry cell. Children, don't forget to draw the diagram and label the diagram. Don't forget children, it is very important also, and enjoy drawing. Children, observe in your textbook, observe a dry cell and its parts, and this cell converts chemical energy into electrical energy, and this dry cell can supply electric current up to certain time, and after some time it gets exhausted and it can't work anymore, and it can't release any energy anymore. Okay, it works only for particular time period only. So this is the dry cell, and this consists of a zinc metal container and a central carbon rod along with ammonium paste, and these chemicals play an important role, and these chemicals consist of chemical energy, and this chemical energy in turn produces electrical energy. So dry cells are very useful in our day-to-day life. ఈ డ్రై సెల్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్ ఎనర్జీని విడుదల చేసి ఆ కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తాయి. పిల్లలు బ్యాటరీలు కొంతకాలం వరకే పనిచేస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ అవి డిశ్చార్జ్డ్ బ్యాటరీ, అంటే ఇది బ్యాటరీ పనిచేయట్లేదురా, దీని లోపల ఎనర్జీ అయిపోయింది అని మనం చెప్పుకుంటాము, అలాగే వాటిని పారేస్తామన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ కెమికల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ కొంతకాలం మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని విద్యుత్ శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఆ కెమికల్స్ యొక్క రియాక్షన్ అంటే చర్యని జరపగలిగేటువంటి శక్తి పోతుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us move into the next part of the lesson. Now we are going to learn about some symbols of electric components. Symbols. Children, you already know that we use symbols for
for drinking water. In our schools, symbols, we use symbols very much. We use symbols in mathematics also, in subtractions and in divisions, additions, multiplications. We use some symbols, and we use symbols signs to go to toilet and to go for drinking water, like that. Okay, like that only we have some symbols for electric things and electric materials, which can precisely tell us something. So they have some meaning and they give some description. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలాగైతే మ్యాథమెటిక్స్లో సైన్స్ను వాడతామో, అలాగే మనం డే టు డే స్కూల్ డేలో ఒక స్కూల్లో విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు మీరు మంచినీళ్ళు అడగడానికి కానివ్వండి, లేదు టాయిలెట్కి వెళ్ళడానికి కానివ్వండి, కొన్ని సైన్స్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే మల్టిప్లికేషన్స్, ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, వీటన్నిటికీ ప్లస్, మైనస్, ఇంకా డివైడెడ్ బై, ఇంటూ, ఇలాంటి గుర్తులు ఉంటాయి కదా. గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, ఇలాంటివన్నీ గుర్తులు ఉంటాయి. అలా ఎలాగైతే మ్యాథమెటిక్స్లో గుర్తులు ఉన్నాయో, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ కాంపౌండ్స్కి, ఎలక్ట్రిక్ థింగ్స్కి మనకి కొంత మీనింగ్ని, మన కొంత డిస్క్రిప్షన్ని కన్వే చేసేటువంటి కొన్ని సింబల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మీకు. సో వీ షుడ్ లర్న్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, కమ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ ఒక పెద్ద గీత, ఒక చిన్న గీత ఇచ్చారు. పెద్ద గీత దగ్గరేమో ప్లస్ అని ఇచ్చారు పిల్లలు. నిలువుగా ఉన్నాయి చూడండి, నిలువుగా ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాగే చిన్న గీతని మైనస్ అని ఇచ్చారు. ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ అని అర్థం, మైనస్ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ అని అర్థం అనమాట. సో ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇందాక మనం ఎక్కడ చూసాము? వెరీ గుడ్, డ్రై సెల్లో చూసాము. సో ఇటువైపు ఇచ్చారు మీకు డ్రై సెల్. సెల్ ఈజ్ సింబలైజ్డ్ యాజ్ లైక్ దిస్. ఒక longitudinal line, bigger line and smaller line, and they are represented by a positive sign and a negative sign. సో మీకు ఎక్కడైనా కానీ ప్లస్ గుర్తు, మైనస్ గుర్తున్న రెండు గీతలు, పెద్ద గీత, చిన్న గీత ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్. కమింగ్ ఇన్ టు సెకండ్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఈజ్ షోన్ లైక్ దిస్. గుండ్రంగా ఒక సర్కిల్ వేసి దానిలో లూప్ ఉన్నటువంటి వైర్ అన్నమాట. లూప్ ఉన్నటువంటి వైర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ని ఈ విధంగా చూపిస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్. స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్ చూడండి ఎలా ఉందో పిల్లలు. ఇక్కడ రెండు టెర్మినల్స్ కలిపి ఒకే గీతలాగా అయిపోయాయి. స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్విచ్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది, సర్క్యూట్ ఏమైపోయింది? క్లోజ్ అవ్వాల, ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉందన్నమాట, చూసారా? ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది, ఇక్కడేమో క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి స్విచ్ ఆఫ్ పొజిషన్లో ఉంది, లైట్ మాత్రం వెలగదు, కరెంట్ పాస్ అవ్వదు. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ పాస్ అవ్వదు అనమాట. అందువల్ల ఆఫ్ పొజిషన్లో ఉంటే ఇలా, ఇలా ఉంటే స్విచ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అని అర్థం. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఆన్, వెలుగుతుంది. అక్కడ స్పోక్స్ ఇచ్చారనమాట. సో bulb on position, bulb is in on position, right? Okay, next one is bulb on position. బ్యాటరీ. ఇందాక చూపించినటువంటి సెల్స్ ఒకదాని పక్కన ఒకటి పేర్చినట్లయితే ఇక్కడ 2 cells ఆర్ దేర్. టూ సెల్స్ ఇవి చూడండి, ప్లస్ అండ్ ప్లస్. ఓకే, హియర్ we have given a battery. We have given a battery. Here 2 cells are there in a row. They are connected with each other. 2 cells are there. Okay, ఇది ఒక సెల్ అన్నమాట. ఇది ఒక సెల్. 2 డ్రై సెల్స్ రెండింటిని కలపబడి ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి, 2 cells are in a row, కలపబడి ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ. 2 or more cells joined together to form a battery. And next one is fuse. ఇలా ఎస్ ఆకారంలో స్పైరల్గా ఉన్నటువంటి తీగని ఫ్యూజ్గా చూపిస్తారు. ఫ్యూజ్. ఓకే బాయ్స్, ఓకే చిల్డ్రన్. ఫ్యూజ్ ఈజ్ ఏ సేఫ్టీ డివైస్ used in electric circuits.
So these are the main symbols which were given in your textbook, and learn about these symbols without fail. Okay children, you should draw these diagrams in your drawing book and enjoy drawing. పిల్లలు మీరందరూ ఈ ఎలక్ట్రిక్ సింబల్స్ యొక్క గుర్తులు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ గుర్తులు అన్నింటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ని మీ డ్రాయింగ్ రికార్డులో చక్కగా నీట్గా గీయండి, గీసి ఆనందించండి. ఓకేనా పిల్లలు? ఓకే చిల్డ్రన్, we will continue the next part of the lesson. Okay, here you have given do this, another do this, drawing a circuit diagram. Drawing a circuit diagram. What is a circuit? You have already known about the simple circuits in your 6th class. Okay, do you remember? You have drawn these circuits with along with symbols also you have drawn. చిల్డ్రన్, మీరు 6th క్లాస్లో ఆల్రెడీ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ గురించి, వాటి యొక్క సింబాలిక్ డయాగ్రామ్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉన్నారు కదా. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ ఏ చార్ట్ ఫర్ యూ which consists of a circuit diagram with symbols. Here we have no real things, we have only symbols, and this is the circuit diagram which consists of a current source. A current source is nothing but a battery and a bulb which are connected with a wire, and the third one is switch. So a circuit is a structure which consists of a light source, battery, and a lightning or glowing thing, a bulb, and a switch for on and off reaction. Okay children, so here we can observe a circuit diagram, and you too watch this and try to draw this diagram in your notebook. Okay, circuit is a structure which consists of a current source or a light source, one bulb and one switch which are connected with wires. Children, circuit is a thing which can supply current. Or children, look at this diagram. This circuit is closed. Here the switch is in on position. Circuit is in on position, and the bulb glows. When it is in on position, the bulb glows automatically. This is the battery. Batteries may be one or more than one batteries. A circuit consists of one or more than one batteries and a bulb and a switch. Switch can be placed anywhere in the circuit. మనం ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఆన్ పొజిషన్లో పిల్లలు స్విచ్ ఆన్ అయి ఉంది, ఇక్కడ సర్క్యూట్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయి ఉంది. సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంది అంటే బల్బు ఆన్ అవుతుంది అని అర్థం. అంటే పవర్ సప్లై ఈజ్ దేర్. సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయ్యింది అంటే పవర్ సప్లై బల్బు దాకా వెళ్తుంది, బల్బ్ ఆటోమేటిక్గా వెలుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్యాటరీస్ సర్క్యూట్స్లో ఒకటైనా ఉండొచ్చు, లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ 2-3 అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఒకటి ఉంటే లైట్ కొంచెం గ్లో అవుతుంది, 2-3 కానీ ఉన్నట్లయితే బల్బు ఇంకా కాంతివంతంగా వెలుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనం స్విచ్ని చూపించాం. ఈ స్విచ్ని ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఈ సర్క్యూట్లో ఎక్కడైనా వైర్కి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సర్క్యూట్ ఆన్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ అన్నమాట. అండ్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్, సర్క్యూట్ ఆఫ్ పొజిషన్. అక్కడ ఏం తేడా కనిపించింది మీకు చూసారా? ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్. ద సర్క్యూట్ ఈజ్ బ్రేక్ ఓపెన్గా ఉంది, అంటే ద కరెంట్ ఫ్లో ఈజ్ స్టాప్డ్ హియర్. ఇటు నుంచి ఇటు రావడానికి కరెంట్ లేదు, అంటే ఈ స్విచ్ ఇక్కడ టచ్ అయితేనే కరెంటు, ఈ సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోయి కరెంట్ ఫ్లో అయిపోయి లైట్ గ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ లైట్ గ్లో అవ్వడం లేదు. ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ బ్యాటరీ, వన్ బల్బ్ అండ్ ఏ స్విచ్. సో హియర్ స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ పొజిషన్ and the light is not glowing. So this is about switch on position and switch off position. సర్క్యూట్లో
స్విచ్ ఆన్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, స్విచ్ ఆఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పటివరకు మీరు గమనించారు. This is a circuit diagram which consists of a light source with a positive terminal and a negative terminal, a bulb and a switch along with wire. Wire connects all the three, the battery, bulb and the switch. Switch is for on and off position. So it closes and opens the circuit. ఇక్కడ ఒక లైట్ సోర్స్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సర్క్యూట్లో, అలాగే ఒక బల్బ్ ఉంటుంది, అలాగే ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. స్విచ్ సర్క్యూట్ని ఓపెన్ చేయడానికి క్లోజ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. సో టోటల్గా మనం చూసినట్లయితే ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఈజ్ connected to wire and then wire to switch and then switch to again wire, and this wire is connected to the bulb and again bulb is connected to wire, and this wire at last connected to the negative terminal of the battery in the circuit. So this is the total diagram of the circuit. If we make any changes, if we change this circuit diagram or circuit connections, what will happen? Is there flow of electrons? Is there flow of electricity? ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందా? మనం ఈ కండిషన్లో ఇదే విధంగా బల్బ్ ఇక్కడ, స్విచ్ ఇక్కడ, బ్యాటరీ ఇక్కడే మెయింటైన్ చేయాలా? ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఎటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి? దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్. దీస్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. దోస్ ఆర్ సిరీస్ సర్క్యూట్స్. ఈ సర్క్యూట్స్లో మనం ఏమైనా కానీ చేంజ్ చేసినట్లయితే ఎటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి? అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ఈ సీక్వెన్స్ని మనం మెయింటైన్ చేసేటువంటి పద్ధతి ఈ సర్క్యూట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయన్నమాట. అవి సిరీస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్. Children, observe this picture. This is an example for series connection. సో ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకున్నాము, కనెక్షన్స్ని సీక్వెన్స్ మార్చడం వల్ల రెండు రకాల కనెక్షన్స్ సర్క్యూట్స్ వస్తాయి. అవేంటంటే సిరీస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇందులో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది సిరీస్ కనెక్షన్ అన్నమాట. సిరీస్లో దేర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ త్రీ బల్బ్స్. Three bulbs are connected with one another. మొట్టమొదటి బల్బ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వైర్ సెకండ్ బల్బ్ యొక్క వైర్కి కనెక్ట్ చేయబడింది. అలాగే సెకండ్ బల్బ్ నుంచి మళ్ళీ థర్డ్ బల్బ్కి కనెక్ట్ చేయబడింది. ఇలా సిరీస్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిరీస్ కనెక్షన్. ఓకే చిల్డ్రన్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్స్. సింగిల్ వైర్ కనెక్షన్ ఈజ్ దేర్ and three bulbs are connected with single wires and only one connection is there. ఒక కనెక్షన్ మాత్రమే, ఒక్కొక్క బల్బు నుంచి పక్క బల్బుకి ఒక్క కనెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిరీస్ కనెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ద బల్బ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ టూ వైర్స్, one red wire and another blue color wire. So two wires are there which are connecting ఈచ్ బల్బ్. ప్రతి బల్బ్ని రెండు వైర్లతోటి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోయింది. అలాగే ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద అదర్ బల్బ్ అండ్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బల్బ్. హియర్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ మరొక బల్బ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ తోటి మరియు పాజిటివ్ టెర్మినల్ మరొక బల్బ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ తోటి కనెక్ట్ చేయబడి ఇలా ప్యారలల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. రైట్, హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ వన్ టెర్మినల్. ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్కి మాత్రమే ఇచ్చింది, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇలా ఇవ్వబడింది పిల్లలు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిరీస్ కనెక్షన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. Children, do you understand the topic? This is series connection and here the connection is made from the positive terminal of the first bulb to
the negative terminal of the second bulb, and then positive terminal to negative terminal, positive to negative terminal of the other bulb. So here we can connect these by using only one wire, a single wire. In this path, lights are connected with each other, and if any one of them is removed or is not functioning properly, the circuit will be incomplete. The circuit will be break open and incomplete, and the next series of the bulbs can't glow. Okay, whereas here in parallel connection, the connection is maintained between positive to positive, negative to negative terminals. So here, if one bulb is stopped, or in this path in parallel connection, if one bulb is not working properly, the next may be not affected. The bulbs or fans or anything, they may not be affected, and they will work without any interference. Okay children, in today's lesson, in today's class, we have learned about electricity, current and its effects, and we have also learned how to make our own cell by using injection bottles and a discharged battery. We have also learned about dry cell and its parts of dry cell. We have also learned about the circuits, circuit diagrams, and circuit on position and off positions, and different types of circuits, series circuit and parallel circuit. Children, we have learnt in today's class about electricity and its effects of electricity. It's enough for today, and we will meet in the next class. Children.